Oui, quand ça commence avec un piqué, on doit être meilleur sur ça. On ne peut pas accorder 3-2 et penser qu'on va gagner, donc on doit être meilleur là. Est-ce que c'est une question aussi peut-être en troisième, d'amener plus de rondelles au filet, de passer plus de temps dans leur zone au lieu de défendre constamment? Ouais, je pense qu'on n'était pas assez connectés, puis on a perdu la façon qu'on veut jouer un peu. Je pense que on n'avait pas assez de vitesse sans la rondelle pour être une option pour le gars qui avait la rondelle. Donc, on avait beaucoup de turnover, puis c'était difficile à jouer. Je ne veux pas être négatif, et je m'excuse de l'être, mais il y a des avantages numériques, encore beaucoup de buts ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou c'est plus un flou que d'autres choses de la façon dont il marque les buts, par exemple? Ouais, ça fait un bon bout. On en parle beaucoup, puis on essaie de trouver des façons pour l'améliorer. Je ne sais pas si notre confiance n'est pas exactement là en ce moment, mais c'est sûr qu'on continue à travailler fort, puis on espère trouver une solution. Merci, Mike. At the end, for a few seconds, it turned quickly. It doesn't feel great at all. This game happens quick, and these moments are huge, and these are the moments you look back on and you hope it doesn't bite you in the ass, because you have the lead going into the third against a pretty good team that's chasing us, that needs those points, and we got to have that same urgency. So it's very frustrating, to not even get a point tonight, but we just got to be better. It's frustrating, but do you feel like overall, except for PK, you played a pretty good game as a team? Yeah, I thought so. I mean, obviously, they're a very skilled team. They play the right way, and I thought we did some pretty good things 5-on-5, and I thought the power play was pretty good tonight too. So, it's obviously frustrating, but it's a team game, and I think we all could have been better tonight. Sometimes, having personal success is one thing. Can we say that you would have traded that success for the Bruins? 100%. I mean, that's what's more important right now. It always is, and this was a huge 2 points that we needed. So, back to work next week, and got to learn from this one. Thank you, Coach. It was a little more difficult for you today. It just didn't execute plays, didn't get pucks in, and PK fell short tonight. So that was, if you give up 3 PK goals, you're probably going to lose the game. So what made the difference for the PK tonight? Missed clears, missed blocks, lost face. There's just a lot. It's not structure-wise. It's mis-executing on certain details of it, and a lot of it was on me, so that sucks. Mike was talking a little bit about the confidence on the PK, which is part, I'm pretty sure, of it when you're not connected. Do you feel like the confidence level on the PK is not where it was maybe at some point a few days ago? It's hard when, I feel like we were building something, and in Buffalo we did a pretty good job. I know they didn't get a lot, and then you still feel like you're doing well against these guys, and then one thing happens and then another thing happens, and again, it's just makes us miss execution, and confidence could be a thing. Obviously, you second guess yourself, but we just got to execute, and we know we can do it. Thank you very much. Appreciate it. Extra sense of pressure on those division games, especially the way the standings are this year, this season. Yeah. Do you feel the group handles this well? Yeah, I mean, we played pretty well for 45 minutes, and yeah, there's that added pressure when our division's so tight and everyone's winning games, and yeah, you just got to pull through with these, and we just have to be a lot better in the third.
va commencer en français. We'll start in French. Vous étiez dans une bonne position, Martin, en troisième période. Qu'est-ce qui a changé pour connaître le résultat qu'on a présentement? Je sais pas, je trouve que c'est décevant d'avoir rien de ce game-là, parce qu'on a quand même joué un bon match à 5 contre 5. Les deux unités spéciales, les deux bords, les powerplays étaient là, on était chez des buts. C'est dur à expliquer, il va falloir qu'on regarde ça. C'est plate de ne pas aller chercher quelque chose de ce game-là. C'est-tu le genre de match que des fois tu me dis, faut pas tout le temps regarder le tableau? Tu as parlé du positif, surtout votre première période était solide. Oui, non, écoute, c'est une bonne équipe de l'autre côté. Ils sont à la maison. Je trouve qu'ils ont une puissance en troisième. Le défenseur, il rentrait dans les vagues. On aurait pu mettre des meilleures rondelles profondes en troisième. Je trouve qu'on aurait pu passer un petit peu plus de temps dans la zone offensive. C'est pas une grosse marge d'erreur. Même si votre powerplay vous a donné 2 buts, celui en troisième période, est-ce que tu sens qu'il aurait pu être peut-être vous donner un petit quelque chose? C'est sûr. C'est sûr. Cole, ce qui est dommage, c'est qu'il a connu toute une performance. C'est quand tu as un tour de chapeau comme ça, ça fait mal. Il nous a dit qu'il aurait échangé, évidemment, ce tour de chapeau-là contre une victoire. Mais en attendant, tu peux nous parler de ce qu'il amène, là, parce que ça fait Non, mais je suis content qu'on ait acheté 2 buts sur le powerplay. Je trouve que on se ressemblait, là, on a exécuté et tout, puis c'est sûr qu'il il a fini ces jeux-là. Mais non, je suis d'accord avec lui, c'est sûr, tu échangerais ça pour une victoire. Est-ce que le désavantage numérique est quelque chose que tu vois? Mike nous a parlé peut-être un peu de confiance, comment ça va. Oui, un petit peu, on était un petit peu fragile, mais tu sais, comme c'était pas... tu sais, 2 buts, c'est face-off. Tu sais, sur je pense que c'est peut-être le premier but, le backdoor. Tu sais, on n'est pas sur la même page. On a une couple de joueurs qui amènent la pression, puis si tu amènes la pression, c'est tout le monde qui amène la pression. Fait qu'on s'est fait poigner comme entre les deux, puis leur dernier but, c'est un but du face-off aussi, c'est un one-timer qui défie un petit peu sa patte de Jake, qui change de direction un petit peu, juste assez, puis elle était puissante. T'sais, mais côté, là, si on est dans notre structure, puis ils ont du temps, mais on a été correct. Ils ont eu des chances, on a manqué des clears, puis là, mais quand tu manques un clear, mais t'es pas dans ta structure, puis là, ils ont attaqué là-dessus. Mais on n'a pas eu beaucoup de moments où on n'a pas respecté nos règlements dans notre structure. C'était plus, comme je te dis, des 2 face-off, puis des jeux brisés à cause qu'on manque des clears. Ça m'avait enchaîné une coupe de résultats quand il revenait avec l'équipe. Est-ce que tu sens qu'il est un petit peu plus fragile dernièrement? Non, je pense pas. Écoute, le dernier but, elle change de direction. Non, moi, je pense pas. Pour ce qui est de Kirby, j'imagine qu'il veut s'impliquer de différentes façons. Il y a eu sa petite frousse après la bataille. Est-ce qu'il est dans un moment où il doit peut-être plus choisir ses moments et sa façon de s'impliquer? Non. In English? Si. No? So what was the difference in this one, though? Boston kind of turned the tide there. What was the difference? You know, it would have been nice to spend more time in the ozone in the third. I feel we could have played a little deeper game in the third, but you know they get a tying goal kind of off a change. The guy they gained 50 feet of ice ends up being kind of a 2-on-1, 2-on-2. Guy makes tries to make a play. It gets blocked, but he gets it right back. Then we take a penalty. They capitalize. It's disappointing that we don't get anything from this game. I thought, 5-on-5, I thought we played pretty well. I'm glad our PP got us some goals, and I feel like gained some confidence in that department. And the PK, I think, a little fragile right now, but it wasn't necessarily from structure. It was kind of in between on some stuff, and 2 face-off goals on the PP. So we'll try to rectify that. Another night where Cole steps up, and I know all he cares about is the result, but how impressive is his ability in big moments just to keep delivering? No, I feel, you give him these opportunities, it's probably the right guy to have the puck on his stick. It's unfortunate that we can get the win, him being, the kind of game that he had. Merci, Martin.